Today's topic is a little bit different. Сьогоднішня тема трошки інша. Trying to combine science with spirituality. Ми спробуємо поєднати науку і спіритуалізм. Духовність. I was inspired by one lecture from one Indian professor. Я був надихнений однією лекцією індійського професора. He's Margi also. But he explained very nicely, actually. And I thought that this connects very nicely to the subject of microbiome. Він дуже здорово все пояснював, і мені здалося, що це класно впишеться в нашу сьогоднішню лекцію. So, what is physics? І так, що таке фізика? I'm not a scientist. I'm not a person who studied physics. Я не вчений, і я не вчився фізики. But physics is concerned with the external world, with the study of the world which is available to our senses. Але фізика поєднана... Ще раз, будь ласка. It's the study of the external world. Так, це наука, яка займається зовнішнім світом. Means the world that we perceive through our senses. Значить, що це наука, яку ми можемо збагнути за допомогою своїх відчуттів. And not only our senses, but maybe also microscope, telescope, some instruments also. Так, може не тільки за допомогою своїх відчуттів, але і всякого наукового устаткування. So it is the study of matter and energy. Тобто це щодо матерії і енергії. And physics has its origin in the fundamental nature of human beings, which is to ask questions. У фізиці є початок у людському тілі, і звідки ми починаємо задавати питання. So it is because of questions that human beings manage to go out of their primitive context. Саме ці питання стосуються розвитку людини від недоразвитих, як би краще сказати? Від простіших? Від простіших, так. Дякую. So human beings, actually, we were very much like animals. We were moving like animals. Ми спочатку були як тварини, і ми себе вели як тварини. But something made us form a group. Але дещо зробило нас... Забрали навпаки, забрали з групи. Then live in a society. І ми тепер живемо у суспільстві. Form a government. З правительством. Make science. Ми робимо науки. Invent technology. Ми знаходимо щось нове, вигадуємо. So this all comes from the question how and why. І все йде від двох питань: як і чому. So why is there disease? Чому існують якісь захворювання? So medical science. На це відповідає медична наука. Why is there inflation? Чому є Inflation in economic sense. інфляція? Чому So economics. Економіка вирішує ці питання. Why is there solar eclipse? Чому є сонячне затемнення? So astronomy. Астрономія відповідає на ці питання. Why is there the downfall of communism? Чому є... Why is the downfall of communism? Чому впав комунізм? Political science. Теж це політика. Why are the leaves of the tree green? Чому зеленіють листя на деревах? Botany, botanical science. Це ботаніка. So in the physics, it is made up of many different branches where they specialize on certain subjects. Тобто у фізики є багато різноманіття, і кожен з них відповідає на окремі питання.
And it's basically concerned with three things: explanation, prescription, and prediction. І вони займаються трьома питаннями: Explanation. Поясненням. They give reasons to help us to understand that thing. Так, вони дають нам пояснення, що як відбувається. And then they prescribe you what you can do, what you should do. Да, і вони наставляють вас на тому, що з цим робити. And then they can also make predictions. Things will be like this in the future. Також вони можуть передбачити якісь явища або події у майбутньому. And this, of course, is extremely useful to us as humanity. І нам, як людству, дуже важливо отримувати всі ці знання. Because we understand why things happen. Тому що ми розуміємо, як все відбувається. We understand what we should do. Ми розуміємо, що нам треба робити. And we can also make projections. It will be like this after 1 year. So it's very useful for human beings. Ну і так само ми можемо і передбачити деякі події там на рік або більше для когось вкупі. But the children, sometimes they ask the questions. Але діти інколи питають дуже цікаві і різноманітні питання. Where do the stars come from? Звідки беруться зорі? Why are we here? Чому ми тут? So these questions, they go beyond physics. І ці питання вже за межами фізики. This is about something bigger. Це про щось більше. And this is called metaphysics. І це вже називається метафізикою. So metaphysics is concerned about our existence. The questions of philosophy which concerned about why we are here and what we're supposed to do here. Тож метафізика займається такими питаннями, звідки ми взялися і що ми будемо робити. So it is said that the study of the empirical, I don't know the word empirical? Ну, емпіричні. Yeah. Okay. So the study of the empirical, that is science. Тобто емпіричні знання – це наука. The study of concepts, Концептуальні that is philosophy. – це філософія. And the study of transcendental, А трансцендентальні знання that is metaphysics. – це метафізика. So what is the relation of physics and metaphysics? Тож, що поєднує фізику і метафізику? Well, it comes to questions. You can say the table. От, допустимо, є стіл. Where does the table come from? Звідки взявся цей стіл? It comes from wood. Його зробили із дерева. Where does the wood come from? А звідки дерево It взялося? comes from the tree. Деревина росте у лісі. Where does the tree come from? Звідки It деревина? comes from the forest. Да, у лісі вона росте. And so the deeper and deeper and deeper you go, asking questions, ultimately you will come to metaphysics. І так далі, і ви приходите до метафізики. Because after some time you have to ask the fundamental question. Тому що приходить час, коли ви задаєте фундаментальне питання. Why are we here? Чому? Where does everything come from? Звідки все взялося? So asking about the phenomenal means asking about the many things. Finally you will come to the noumenal, to the one thing. Тож, коли ви задаєте багату кількість питань, ви все одно приходите до одного питання. So actually in the truth there is always some invisibility. Тож, у правді є дещо приховане. Whatever you see has an explanation. Коли ви щось бачите, цьому є пояснення. But the ultimate explanation is based on something that you cannot see. Але остаточне пояснення чогось, його побачити неможливо. Like you had two twins. Є близнюки. They're identical twins. Ідентичні. So they were born within a fraction of a second of each other. І вони They were born within a fraction of a second of each other. Так, народились один за одним. So they're the same in all aspects. Тобто вони абсолютно